Ну, давайте, пожалуйста, The experience of using TRIZ in creating IT product. Okay, the floor is yours. Okay, let me get down to business. Let me share my experience where I used TRIZ to develop an existing system on the one hand and to create a new system on the other hand. So I was approached by a client, and basically his idea was down to him saying that there is a system. Uh, which is ecstatic feeling. We have hunting for that. Then it moved into theater to cinema, and so what shall come next after that in the development of this system of people needing to get some ecstatic feeling. So the idea was about analyzing this system to identify trends following analysis and to try to come up with some possible scenarios of this system's development. So the mm, project is called Visionary. It is based in Dubai. And just as we are having a TRIZ conference, they are checking a new form of getting an immersive experience when watching different visual materials like films, videos, and other. So I'll try to summarize some ideas so that I do not violate my non-disclosure agreement with the company. So the work started with a multi-level analysis. I analyzed both history context and ethical aspects as well. So hunting had its own history and aesthetics to that, which made it possible for hunters to get some ecstatic pleasure. And the same was seen in successes of this form of getting ecstatics. Then there was a stage of jobs to be done. We have something similar in TRIZ. When a solution is something specific to the system, and in my case, jobs to be done was separated into a separate area to study specifically ecstatic feeling. So that we can study the specific contributors, contributing factors to TRIZ. So first, we switched to theater, but when studying theater, we learned that we have different tasks, of which one is catharsis, and a very ample analysis was completed. So jobs to be done is about tasks that a person intends to solve when using some products or services. For example, we have
canteen where people go to have a meal, etc. And we also have a cafe. Basically, the main task is the same, but we will go to these two places for different reasons. And this is something that I tried to implement myself in that multi-layer system operator analysis. I realized that there are some windows, like we have the now window, what's happening in these moments of time, the future window, so what is going to happen in the future, and we also have a historic context. And it is worth highlighting that the system operator can be implemented in multiple layers. And if we complement this with jobs to be done, there might be some subsystems, and very interesting conclusions come out of this as well. And those of you who are trained in programming, you know that we have double matrix, we have three-layer matrix, but all these are eventually compiled into an ordinary matrix and can be written and described in just one line. So this multiplicity of layers was intended only to facilitate understanding and to facilitate the use of what was learned in analysis. Moving forward, we identified different layers, ecstatic feeling and catharsis, achievement being the main goal. And the idea is that cinema, in the form that we can currently enjoy, makes it possible for us to make the most when trying to get ecstatic feeling and catharsis. And the forms keep on reproducing, and decision was made uh, to create some media product creation tool so that we can promptly make changes to media content, to media products, and the functions of this product included support of scenario analysis, automation of post-production processes, and integration of new technologies such as machine learning and AI. The last was proposed as just one of the stages in the process of the operator work. We worked on the project basically several months after ChatGPT version 3 was implemented, and this was a very lucky coincidence where uh, the new version of ChatGPT has made it possible to accelerate our work on the project. And we also
understood that Вот. ChatGPT can А, be used in И да, subsequent влияние, то есть stages of the достаточно product generation. продукт, он был бы таким So предложенным продуктом, но имеет the хорошую вероятность, product то that есть а, was to be основным proposed инструментом операторов was дома-клубов, intended ну, в зависимости друг to от друга. become the major tool of А, production Тут я directors указывал как of раз-таки, что films. потребителем является, то есть это This инструмент slide для shows создателей that драматических повествований в the той или иной customers форме. of our solution Вот, ну, в основном include в этой форме. creators of Вот. И media решение нацелено content. опять-таки на оптимизацию And производства. То есть the сначала end производство более product конкретно is исходя из meant гипотез, to вот, facilitate а в дальнейшем the для уже creation. перестройки гипотез, если бы точнее после настройки So after определенных параметров all системы, дальше для parameters of the а, system are синтеза adjusted, этих медиапродуктов. Вот, и первичные тесты как the раз-таки product can be происходят used for на этой неделе, плюс следующей неделе. То synthesis есть это of первые the сеансы, product и and как the определенные люди, mm, берется, first tests are scheduled for которым this я week, пригласил поучаствовать, meaning он очень that настроен this week people на will такие come to научные watch исследования. the И там first есть помимо моего media product исследования that есть другие исследования resulted from using this solution. с помощью измерения состояния And зрителя. Ну, то есть можете на сайте зайти there are посмотреть. several То есть до metrics меня и ребята available тоже to хорошо measure занимались и пытались разбираться the с этим. emotional И state сейчас of как раз-таки я в их поиске those watching пока that нахожусь. media content. Вот. And as I'm Итак, talking, they are also analyzing that первым just делом, now. первым делом So the first stage изначально было сказано мной, что TRIZ, он будет основным инструментом. Также was будет that использоваться, как мы говорим про некий продукт, про некую систему для I made a decision to use TRIZ as удовлетворения. Ну, the сначала major надо было tool. понять, что But зачем синтез такой нужен, primarily, зачем we индустрийский needed to нормы существуют и understand как это why разрабатывать. И here потом было uh, предложено cinema industry is скомбинировать needed, and then обе the системы, точнее обе proposal системы по was исследованию Jobs Bidan и TRIZ. put forward А, to use a Далее combination of TRIZ tools and jobs to be done to achieve the от goal. этапов, ну, применения системного оператора оно было. Following Было the use of предложено, the точнее, было systemic сначала operator, проанализировано огромное количество we данных analyzed bulk data данные из киноиндустрии за последние 100 лет about на каждой теме. cinema И как бы over я the пошел и last заканчивал это, 100 years то есть пещеровской from Платона, Платоновской пещеры, если мы пойдем как бы в прошлое. И основной деятельностью the анализа, ну, уже newly постфактум, выяснилось, что productions было, to the то есть Platon есть процесс, Cave time, называемый просто and изучение природы экстаза, the который whole как раз study касается, в might частности, be described as the вот, study of feelings that are вот intuitive примерные слои to самого основного catharsis, системного and оператора, the resulting layers of the физиологический systemic слой, то есть его operator свойства include the наблюдать, following. So, physiological технологический, layer, повествовательный, observations, the feeling of being технологический слой present and и empathy, технический. then Вот, uh, ну, я думаю, разница между historytelling, технологическим и техническим technological скорее and всего, понятно, ну, я понял, technical layer. I скажу. believe that Вот. the difference between А, technological and technical is well Изменения understood. небольшие в системном операторе, которые Minor были, ну, я уже упомянул, то есть этот системный changes оператор that из were дифференциального превратился в made ленточный. Ну, это to условное the обозначение, конечно, в онтологии, если это будет применено, можно system потом was that использовать правильно. И там a список different технологий, которые коллеги почитать можете. type Вот, of но cinema я making говорю про process was прекрасное, used. чтобы было понимание. Так, I'm just using ленточный системный оператор, и он был востребован associations с одной стороны that для is системного we оператора. first А, used build type operator and then switched to multi-layer да, то есть был operator. еще вариант сделать третью ось, то есть и сделать системный оператор из плоского объемную,
но я решил, что лучше сделать So многослойный, I так чтобы decided to make it для задачи multi-layered подходило больше. То есть со because слоями и с гранями можно играться, for the но task задача it была would не be усложнять much better. But the системный task оператор, was а not скорее to make it адаптировать его под complicated. задачу, которую как бы That предстояло решить. systemic operator wouldn't be complex, but to Далее, resolve the current problem да, в properly. процессе тестов я об этом сейчас And упомяну. then in the run of the tests, and Были I замечены мною will mention определенные that. So тенденции. I noticed some Опять-таки, они tendencies, очень были схожи по законам развития систем. Там было and they много, were безусловно, very таких alike идеализаций according to the laws of the контента, development что of по the systems. длительности, что And по it was содержанию внутри, on что по content, форме подачи. on the length, И on the в соответствии с этими form of тенденциями, с этими трендами kind of в течение layout. 100 лет So all these были trends приняты within 100 определенные years, решения, they've предложенные accepted some kind of заказчиком. solutions which were offered by the customer. Далее, ну, примерно архитектура компонентов. То есть я сразу So скажу, что по этим then we решениям will talk about идея была preliminary предложена, approximate прототип для architecture of проверки тоже components. So был we создан, offered prototype и он for уже сейчас checkup. есть. It is Но there already, IT-решение для but IT предложенное solution, IT-решение, оно как бы как следующий suggested шаг для IT solution реализации as the next и step для for быстрой проверки implementation тестов. and То есть for quick checkup of большое the количество tests. проверки тестов, оно, So pretty если big небольшое quantity of недостаточное количество, оно необходимо. А вот checkups of именно the tests создание артефактов is для necessary, проверки этих but the тестируемых very гипотез, fact оно of занимает media определенное время. artifacts for the Поэтому predicted создание hypothesis of the этого system development IT-инструмента, takes оно some было, time. So that's why назовем это, необходимым шагом. we had to Вот. create a technical По task отдельности функции предложенные, они могут встречаться в разных for the инструментах, tool. но использование разных Different инструментов это functions не сильно could be met сэкономит время, поэтому создание for the creation of the глубокого tools. подхода But на создание нового IT-инструмента I под suggested эту задачу. to create new IT tool for this Примерная very given task архитектура problem. компонентов. So То this есть is источник approximate это, architecture of источник components. The медиаконтент. source of the Он media content, декомпозируется it's на decomposed видеосоставляющую, на аудио. on Дальше идет decomposition, on video анализ content, on каждого. audio И context. в модуле X And это then все собирается. video То есть analysis is это made. And бэкэнд then in module X, системы. everything is И через UI combined. And вносятся through определенные UI, изменения, we put some проверяемые some тестами. changes for the И дальше это все рендерится и выходит из контента, checked up который нужен для теста. test. Then it's been rendered and goes to Если X content for говорить the final обобщенно, test. это So if we generalize it, монтаж по it's алгоритму. То есть kind of программой мы montage все это можем on так назвать. program То есть combination. это происходит, So when происходит it's по not определенным made паттернам by или по hands, определенному but алгоритму. it's made by some patterns Вот. and algorithms. И да, в заключение, безусловно, как бы TRIZ, он был And of основным course, for инструментом в the этом процессе. conclusion, of course, И TRIZ was тандеме the с main Jobs to be done, tool он in дал this очень интересный системный алгоритм, потому что process, and together with jobs to be все done, процесс выглядел таким образом, что algorithm, сначала изучался, it с was помощью TRIZ such a изучалась process система, that together with вот, а TRIZ, чтобы we глубже разобраться в first системе, studied the TRIZ system, был researched выбран it, and Jobs to to be done. make И better здесь такая information очень about the интересная история, system to потому что, get с it. одной стороны, So we included job to be была done изучена техническая система, technique. вот, So а at с другой first we стороны, studied внутри самой technical системы были system, определенные and задачи, behind которые нужно technical было выполнять, system we had some problems, some чтобы tests which внести should какие-то be изменения и taken in улучшения. account to be Вот, to put some changes и for этот процесс improvement. So полностью он не закончен, он this эти process данные is not исследования, finished он completely, but the поставлен на process for паузу. this very research Строился is прототип, put on сейчас pause прототип because проверяется, и we после were проверки building теста prototype, в конце этого and месяца, в начале it will be следующего tested, will be checked исследования в in the данном end of this направлении month, in the продолжится с beginning of the коллегами next из month. проекта. So we will continue the work on this project together with our colleagues. У меня So все. that's it from me, and время я готов
we have some time for questions and answers. I can see some questions in the chat box. Thank you very much, Ibrahim Shaw, for your presentation. It's one of the not of the most quantitative presentation when it's not only technical review of the task is given, but it's put with some kind of a humanitarian approach. So we can see the comment from Mr. Rubin that 9-screen or multi-screen systemic operator has a lot of parallel screens. So maybe we will discuss it a bit. So maybe you will add something. Well, I would say that the report is very interesting, and I guess that beyond the conference fields, we would discuss some details because there are a lot of suggestions on systemic operator, and there are some ideas which could be used out of this report for the development of the system operator and to develop ontology and glossary, which we talked about. So is it possible to meet you separately afterwards? Yeah, I'm ready at any time to give a window for communication on this thing. It is difficult to value the size of all this prerequisite on some results. For example, which parameters were used for the evaluation of audio? I will try and answer this question. Analysis of audio of the suggested idea and ways of its implementation, they're engineering technical for programmers. And my task is, as TRIZ expert, in the process of tests, conditionally speaking, that within 3 months I made 3 tests, and there was an option to gather bigger quantity of people or to activate activity to be only with me, but not for the harm of the quantity. And as per analysis of audio, we are coming into R&D moments. I cannot speak about them freely, but audio is, you see, you can get this audio from open libraries. And so by IP, you can connect very good tools, and you can change audio, and you can synthesize sound from scratch. So, but I won't go into detail about some secrets. Yeah, I know that it's all available and affordable, you see, as per analysis of audio and non-verbal information. So yeah, I know that you can include some packages. Yeah, another comment. Thank you very much for your job. Great job. And or just a comment. I actually identify what's happening here. There were a few questions about the clarification during the presentation. I mean the English version of this presentation. Please, Natik, if you have, if you can take the mic and explain what did you mean. Any questions on this presentation? Natik, are you here? Окей. Ну, в любом случае, да, если... Да, я хотел бы ответить на... Вернее, не ответить, а... Yeah, I would like to ask our не вопросы, не ответы на вопросы, а просто respected ситуация по Ramis доклада, представленного... to give some comments on the on that presentation.
Yeah, as per Campina TRIZ and Я ChatGPT and понял вас. integration. Прояснись его ситуацию, просто я как бы overall, да? Да, Yeah, был вопрос действительно there предыдущего was докладчика о том, что как this question as видится per ли previous совместная разработка и speaker. совместное So how can you приложение see some joint collaboration, систем joint application работы с искусственным интеллектом, потому что мы знаем, что of компания those systems пишет together об этом тоже with будет говориться. Есть artificial такие intellect? инструменты. We know Ну that и in в том Campina TRIZ представленном there are some предыдущем tools докладе, да, of that есть kind. такие решения. Ну, And давайте in действительно, the я previous сложу report, there следующим was образом. a У нас solution тогда of время that перевалило за перерыв, поэтому я не нашел kind. возможным об этом And поговорить. because we didn't have enough time before break to Да, коллеги, еще discuss вопросы it, есть so по that's why сообщению. I Взяли хорошие finished вот that еще one. вопрос от And Александра there is another Есть, взяли question from хорошие фильмы, Alexander получили в Tokarev. этом материале генеративную So сеть, you которая дает высокую can контент. take a good movie Нет, and нет, you это, смотрите, thought давайте generated я сейчас, network and это it would абсолютно не give так. you Да, это абсолютно не так. Я сейчас объясню, good почему. context. I То will есть у нас в explain первую why it is очередь, not то like есть that. есть Firstly, драматическая система в we have киноиндустрии. dramatic То есть здесь system of очень много cinema ступеней, и одна industry, из них это and there are a lot of драматическое layers, повествование, and которое one от of it Аристотеля is не dramatic менялось, и в Шекспире ее немножко, narrative, не and очень from хорошо Aristotle it was not changed from his сделал times, такую хорошую but форму, дал хорошее Shakespeare содержание. made И a далее good там content to те it, же русские классики, так and или those иначе, делали Russian хороший вклад в мышление. classic Но элементы, writers, they они варьировались, и само added драматическое something to it. повествование, оно тоже Elements варьировалось, were исходя из changed a форм. То bit, есть and the very повествование narrative was a через bit роман — это одно, also повествование changed. One thing драматическое is повествование через narrative кино имеет свои through тонкости. novel И is one наша thing, and попытка это narrative through cinema, movies, it's another thing. наша And попытка, она so состоит в том, our чтобы проверить attempt was гипотезы, in the где мы job of технически checking меняем систему the и hypothesis, говорим то же hypothesis драматическое повествование в новой where форме. we То don't есть одно change из the system, but we are giving this направлений. И narrative in второе a new направление, то shape. есть So на it's one уровне выше, direction. это And the попытка second direction, one изменить, step точнее, то, lower, чтобы изменить, one попытаться level разобраться, можно lower. ли изменить драматическое повествование Try такое, to как было understand, несколько тысяч лет. То is есть it мы форме possible новой. to Для такой change формы нужно or было to изменить. put in a То есть это new был такой очень form такой, this dramatic с одной narrative? стороны, глубокий, с другой стороны, So on практический one hand, it практическое was исследование. pretty deep thing, but on the other hand, Спасибо большое, Владимир. pretty У меня есть тоже practical вопрос, research. сейчас, Да, чтобы не I have задерживаться. Я questions as напишу well, but I ответы don't и want также to призываю всех участников postpone по everyone вопросам on our тем ответить. questions, but we will write да, you мы хорошие Спасибо еще фильмы. раз. some Да, можно я, questions. пожалуйста, Да, чуть-чуть я пару. Да, там мы Two more хорошие comments. фильмы, если берем, то мы меняем, If we допустим, по одному take форму good кинотеатра, а movie, не создавать на so их основе. we То есть мы will адаптируем change it to the старый new формат, или kind of the лучше cinema плюс theater, синтезируем как бы новый, но and we will synthesize старые фильмы не база old данных для movies синтеза, to the для new обучения нейрон. Поэтому это в нашем случае это cinemas. не так. Вот я надеюсь. So where hopefully I've answered your question. Приглашаю следующего нашего спикера. Спасибо, Игорь Ильичу. Будем на связи. Thank you very much for your Да, speech. я It was доступен good. So весьма we'll be in кратко. touch. Спасибо большое. Сейчас. I'm available. You have my Обращаюсь contacts. к следующему спикеру. Марат, здравствуйте еще So раз. next Я понимаю, speaker что у вас is есть Marat, поздравительная открытка. and I guess you have some kind of a congratulation Давайте начнем. card for us. Ну и далее по докладу. Уважаемые коллеги, добрый день. Dear colleagues, greetings.